Welcome to CVR English. This is Naresh Kumar. Let's watch the headlines. PM Modi in Mauritius on a 2-day visit. PM to be chief guest on Mauritius National Day. Because in Rajya Sabha over Mallikarjuna Kharge's remarks. Pakistan passenger train hijacked. Rebel group claims hundreds of hostages. CM Yogi Adityanath inaugurates Jhansi's first smart hospital, visits Space Museum. Let's get into the details of news. Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath inaugurated Jhansi's first smart hospital under the Smart City mission, marking a significant milestone in the city's healthcare infrastructure. Addressing the public, he congratulated the people of Jhansi and emphasized the government's commitment to modernizing healthcare facilities. The smart hospital is expected to enhance medical services with advanced technology and improved patient care. During his visit, the Chief Minister also toured the Space Museum, a project initiated under the Smart City mission, which has generated over 30 lakh in revenue since its inauguration. He highlighted the importance of such initiatives in boosting educational awareness and tourism in the region. The visit underscores the state government's focus on urban development and technological advancement in Jhansi. नेता थी कि उन्होंने उत्तर प्रदेश को पिछड़ा बना दिया, अव्यवस्थित बना दिया, माफिया, गिरदी और दंगों की चपेट में ला दिया, प्रदेश पिछड़ता गया। लेकिन जब प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में प्रदेश ने अंगड़ाई ली, जनता जनार्दन ने भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास किया, परिणाम आपके सामने है। यही माफिया की गिरफ्त में आया हुआ प्रदेश, दंगाइयों की गिरफ्त में आया हुआ प्रदेश आज उन्मुक्त वातावरण में विकास के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। जो प्रदेश पहले बीमारू राज्य माना जाता था, आज देश का ग्रोथ इंजन बना हुआ है। जो प्रदेश कभी माना जाता था कि देश के विकास का एक ब्रेकर है, वह प्रदेश देश की नंबर 2 की अर्थव्यवस्था बन करके भारत के विकास का, ये पिछली सरकारों का अकर्मण्यता थी कि उन्होंने उत्तर प्रदेश को पिछड़ा बना दिया, अव्यवस्थित बना दिया, माफिया, गिरदी और दंगों की चपेट में ला दिया, प्रदेश पिछड़ता गया। लेकिन जब प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में प्रदेश ने अंगड़ाई ली, जनता जनार्दन ने Delhi Minister Parvesh Verma stated that the first NDMC council meeting after the Delhi elections was productive, with several key discussions taken to improve urban infrastructure and public services. He emphasized the government's commitment to addressing the water crisis in 34 slum areas, announcing that 9,000 new water connections will be installed within 6 to 8 months, benefiting approximately 4,700 people. Verma also mentioned discussions on procuring affordable electricity to ease the financial burden on residents. Additionally, he highlighted the launch of an anti-encroachment drive to ensure cleaner roads in the NDMC area and announced plans to enhance security and surveillance by installing CCTV cameras across key locations. These initiatives aim to improve the overall quality of life in the NDMC jurisdiction. एनडीएमसी काउंसिल की दिल्ली इलेक्शन के बाद में पहली मीटिंग थी। उसमें हमारे साथ में हमारी यहाँ से नई दिल्ली की सांसद आदरणीय बांसुरी स्वराज जी, हमारे एनडीएमसी के
वाइस चेयरमैन मेरे भाई कुलजीत चहल जी, अनिल वाल्मीकि जी, सरिता तोमर जी, दिनेश प्रताप सिंह जी, हमारे सारे इलेक्टेड मेंबर्स, और उसमें काफ़ी सार्थक चर्चा हुई। उसमें हमने उठाया कि जैसे इलेक्शन में आपने देखा होगा नई दिल्ली विधानसभा में यहाँ पे 34 ऐसे झुग्गी क्लस्टर्स हैं। हमने देखा कि इतने बड़े बड़े क्लस्टर में वहाँ पे केवल पानी के 10 नलके हैं, 8 नलके हैं, 5 नलके हैं। तो बहुत ही खुशी की बात है कि अगले 6 से 8 महीने में 9000 नए पानी के कनेक्शन यहाँ के झुग्गी क्लस्टर में, 34 झुग्गी क्लस्टर में, जिससे 47,000 लोग उससे लाभान्वित होंगे। उनके घरों में नल से जल आएगा। ये उनके जीवन में बहुत बड़ी राहत लेके आएगा। जहाँ पे 1000 लोगों के बीच में केवल 5 नलके होते थे, 6 से 8 महीने के बीच में हर घर में नल होगा और वहाँ पे अच्छा साफ जल होगा। तो ये बहुत बड़ा फैसला हुआ है। दूसरा, जैसे प्रधानमंत्री जी का हमेशा से फोकस रहता है रिन्यूएबल एनर्जी पर, तो हम यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी को कैसे बढ़ावा दें। यहाँ पे सारे बिल्डिंग्स में, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, उनमें सोलर पैनल हमको लगाना मैंडेटरी करें। उसके लिए कमेटी का भी गठन हो चुका था, वो अपनी रिपोर्ट देंगे और उसके ऊपर में काम करेंगे। दूसरा, जो एनडीएमसी बिजली खरीदती है, वो अभी जो हमारे सोर्सेस हैं उसमें कई सोर्सेस हैं जहाँ से हमको महंगी बिजली मिलती है, तो कस्टमर को महंगे बिल भी आते हैं। तो हमने सस्ती बिजली खरीदने के ऊपर में, ऑप्शंस के ऊपर में विचार किए हैं। सस्ती बिजली खरीदेंगे, जहाँ पे 18 रुपये की मिलती है उसको 4 रुपये में कौन से सोर्स से खरीदें, ऐसे भी प्रस्ताव हैं, ताकि कस्टमर को जो 20,000 का बिल आ रहा है उसको कम से कम वो बिल, और जितना हमें उसमें फ़ायदा होगा वो सारा कस्टमर को फ़ायदा आगे फॉरवर्ड होगा। इसके अलावा समर एक्शन प्लान, ताकि एनडीएमसी के इलाके में कोई भी वाटर लॉगिंग की समस्या ना हो, कोई भी पानी की किल्लत ना हो। मॉनसून में जो ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पे वाटर लॉगिंग होती है, हम हमेशा देखते हैं। और यहाँ तक कि गोल्फ लिंक्स और जोरबाग जैसे ऐसे इलाकों में भी हमने पिछली बार देखा, जहाँ पे एलजी साहब और हमारी एमपी साहिबा, हमारे वाइस चेयरमैन कुलजीत जी, ये खुद जाके वहाँ पे पानी में खड़े होकर उन्होंने पानी को साफ़ कराया। इसके ऊपर में भी अधिकारियों को स्पष्ट हमने निर्देश दिए हैं कि एक भी समस्या नहीं हमें इस बार हम जो है। A land dispute has erupted in Manipur, Hyderabad, with BRS MLC Naveen Rao filing a complaint at the Manipur DCP office, alleging illegal land occupation accompanied by BRS MLA Madhavaram Krishna Rao. Naveen Rao accuses certain individuals of demolishing boundary walls and attempting to seize his property. He further claimed that the people were not taking necessary action against the encroachers. The issue has sparked political tensions with demands for strict enforcement of property rights and legal intervention. In a shocking incident, an ASHA worker attempted suicide by consuming a pesticide in Ungutur, Amravati Mandal, Pallanaru district. The incident occurred during an inquiry held at Talluru PHC following complaints of negligence in her duties. DMHO Ravi led the investigation, and as a large crowd of villagers gathered to lodge complaints against her.
The worker took the extreme step in front of the officials. She was immediately rushed for medical treatment and further investigations are underway to determine the circumstances that led to the tragic event. అండి నా పేరు దేవమణి. నేను గతంలో కూడా డోక్రాలో 22 ఇయర్స్ నుంచి నేను చేశాను. ఆశా వాలంటీర్గా పనిచేసింది. కానీ మేము ఒక దళిత వారికి సంబంధించినటువంటి మహిళలు ఎప్పుడు కూడా చిన్న చూపుగా చూడటం, మానసికంగా కూడా చాలా మంది ఇబ్బంది చేయటం, మెడిసిన్ ఇవ్వకపోవటం, వ్యాక్సిన్ ఇవ్వకపోవటం, అందుబాటులో లేకపోవటం ఇలాగా అన్నీ కూడా జరిగింది. కాబట్టి గ్రామ ప్రజలందరం కూడా 200 మంది కలిసి వచ్చి ఆ మీద ఫిర్యాదు చేయటం అనేది జరిగింది. కాబట్టి చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకోవాలని కోరుతున్నాను. నమస్కారం అండి, నా పేరు దేవమణి. నేను గతంలో కూడా డోక్రాలో 22 ఇయర్స్ నుంచి నేను చేశాను. ఆశా వాలంటీర్గా అమరావతి మండలం వచ్చామండి. మేము డిఎంహెచ్ఓ గారు వస్తున్నారని చెప్పి మా ఏరియాలో ఆశా వర్కర్గా పనిచేస్తున్న రాయపాటి సామ్రాజ్యం మీద ఫిర్యాదు చేయడానికి వచ్చాం. 5 సంవత్సరాల నుండి మా ఇళ్ళకి ఏ రోజు కూడా మా ఇళ్ళకి అనేది డ్యూటీకి రాలేదు. కానీ మా ఇంటికి ఇప్పటికి కూడా మాకు సంబంధించిన వాళ్ళ వరకు ఊళ్ళో వర్గాలుగా చూసి తన డ్యూటీ చేయకుండా మా ఇళ్ళకి హెల్త్ చెకప్ కానీ అసలు మా ఏఈ తీసుకోలేదు డిపార్ట్మెంట్ పరంగా. అందుకని తన మీద మేము కంప్లైంట్ చేయడానికి వచ్చాం. మా వాళ్ళ మీద అందరి మీద కేసులు పెట్టింది. నేను అంగన్వాడీ టీచర్గా చేస్తుంటే కనుక నా చేత బలవంతంగా మా పిల్లల మీద కేసు పెట్టించి నా చేత ఉద్యోగం పంపించారు. 22 సంవత్సరాలు నేను ఉద్యోగం చేశాను. బెస్ట్ ఎంప్లాయీగా కలెక్టర్ గారి చేతుల మీదుగా కూడా నేను అంగన్వాడీ టీచర్గా అవార్డు కూడా తీసుకున్నాను. నా ఉద్యోగం తీసేస్తాను. నా పిల్లల కోసం నేను ఉద్యోగం కూడా మానుకొని అప్పుడున్న ఊళ్ళో పరిస్థితుల వల్ల ఎంఐ చేసిన దానివల్ల ఊరు మొత్తం. Andhra Chief Minister Chandrababu Naidu asserted in the Assembly that there is no place for rowdyism in the state and warned those including in such activities to leave. He condemned the attacks on party offices, stating that such incidents only occurred under the previous YSRCP government. Naidu also emphasized his government's zero tolerance policy on drugs, highlighting the introduction of the e-girl surveillance system to curb ganja smuggling. He stressed that strict measures are being taken to stop drug trafficking at state borders. Reflecting on the last few years, he criticized the previous administration for lack of discussions on critical issues like drugs and further use of offensive language. In the Assembly, he stated that since the coalition government took charge, the focus has shifted to the addressing public issues constructively. లా అండ్ ఆర్డర్ కంట్రోల్ చేయగలుగుతారు. కానీ కొంతమంది గంజాయికి అలవాటు పడి డ్రగ్స్కి అలవాటు పడి అలాంటి వ్యక్తులు రాత్రి మారిపోతారంటే చాలా సమస్య ఉంటుంది. అడిక్షన్ అయిపోయి ఉంటారని చెప్పి చెప్పాను. అది ఇంకా కంటిన్యూ అయ్యే పరిస్థితి ఉంది. ఏదేమైనా దిశ గంజాయి పైన డ్రగ్స్ పైన ఉక్కు పాదం మోపాం. ఈగులనే ప్రత్యేక వ్యవస్థ తీసుకొచ్చాం. నేను ఈ రాష్ట్రంలో ఉండే ప్రజలందరికీ విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా, మీ పిల్లల్ని మీ కుటుంబ సభ్యుల్ని మీరు కూడా కంట్రోల్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ఎక్కడికక్కడ మెంటరింగ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ఎక్కడ కూడా ప్రతి ఒక్కరికి విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా, మన స్వార్థం కోసం మనం గంజాయి పండించి ప్రజల జీవితాలతో చెలగాడడం కరెక్ట్ కాదు. అందుకే లేటెస్ట్ టెక్నాలజీస్ అన్నీ ఉపయోగిస్తున్నాం. నేను కంట్రోల్ అయిందని కానీ మంత్రి గారు ఇప్పుడు కూడా చెప్పారు మేము కంట్రోల్ చేశామని. ఇంకా పూర్తిగా కంట్రోల్ చేశామని చెప్పడం లేదు. ప్రజలు మెచ్చుకున్నప్పుడే మీరు కంట్రోల్ చేసినట్టు అవుతుంది. అంతవరకు మీ పని ఉంటుంది. ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఈ రాష్ట్రంలో 1 ఎకరా కూడా గంజాయి పండించడానికి వీలు లేదు. అది జరిగే వరకు నిరంతరం ఈ ప్రభుత్వం పోరాడుతుంది చెప్పి ఒక మాటలో చెప్పాలంటే గంజాయి పైన డ్రగ్స్ పైన యుద్ధం చేస్తున్నాం. నేను సమస్యల్ని జరిగే లా అండ్ ఆర్డర్ కంట్రోల్ చేయగలుగుతాను. కానీ కొంతమంది గంజాయికి అలవాటు పడి డ్రగ్స్కి అలవాటు పడి అలాంటి వ్యక్తులు రాత్రి మారిపోతారంటే చాలా సమస్య ఉంటుంది. అడిక్షన్ అయిపోయి ఉంటారని చెప్పి చెప్పాను. CPI National Secretary Narayana demanded that former Chief Minister Y.S. Jagan Mohan Reddy resign from his MLA post following his party's defeat in the elections. Comparing Jagan's political stance
to children fighting over chocolate. Narayana questioned why the YSRCP is demanding a position status after suffering a severe electoral loss. He further urged that Big Chagan and other YSRCP MLAs should also step down, asserting that their mandate from the people had been lost. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఈ ట్రంప్ ప్రెసిడెంట్ అయిన తర్వాత రకరకాల స్టోరీస్ అడ్వెంచర్స్ వస్తున్నాయి, ఇబ్బందులు వస్తున్నాయి. తను రావడమే తన లోటు బడ్జెట్ ఉంది. మీరు గుర్తించుకోవాల్సిన అమెరికాలో $29 trillion అప్పుల్లో ఉంది అమెరికా. బయట నుంచి చూసేవాళ్ళకి అమెరికా చాలా ప్రమాదం అనుకుంటున్నారు, దాని డోల్డ్రమ్లో ఉంది. దాని నుంచి బయటపడడానికి కావాల్సినటువంటి ఏర్పాటు చేసుకుంటున్నాడు. ఆ చేసుకునే క్రమంలోనే ఉక్రెయిన్ పైన దాడులు అవన్నీ మీకు తెలుసు. ఇల్లీగల్ ఇమిగ్రెంట్స్ పేరుతోటి బయట పంపించడానికని ప్రయత్నించాడు. ఆయన ప్రకటించిన వెంటనే మన ఇండియన్ ఫారిన్ మినిస్టరు మేము దాని స్వాగతం పలుకుతున్నాం అని చెప్పాడు. అంటే పాజిటివ్గానే మాట్లాడాం. అంటే అక్కడ మాజీ పాత ప్రభుత్వం జగన్మోహన్ రెడ్డి గవర్నమెంట్ ఉన్నప్పుడు అక్కడ లంచం ఇచ్చాడు. దాని నుంచి విద్యుత్ ఒప్పందానికి సంబంధించినటువంటి సానుకూలత, ఆ విద్యుత్ ఒప్పందం అదాని చెప్పిన ప్రకారంగా ఒప్పుకుంటే దాదాపు 20 సంవత్సరాల్లో 2 లక్షల కోట్ల రూపాయలు అదానికి లాభం వస్తుంది. ప్రజలపైన భారం పడుతుంది, ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలపైన. ఇది లంచం ఇచ్చేట్టుగా వాళ్ళకి ప్రూవ్ అయ్యేదానికి, అందుకే కోర్టు వాళ్ళ మీద కేసు పెట్టేసింది. మనం పెట్టిన కేసు కాదు, అమెరికన్ ఉన్నటువంటి కోర్టు కేసు పెట్టాడు. దీంతో పాటు లాంగ్వేజ్ పెట్టాడు, హిందీ లాంగ్వేజ్ పెట్టాడు. ఇవన్నీ ఏమవుతుందంటే మనది ఫెడరల్ సిస్టమ్, మన రాజ్యాంగం రూపొందించారంటే ఇది గులాబీ పువ్వు రేకులాగా దీన్ని నిర్మించారు. ఎందుకు ఆ మాట అంటానంటే స్వాతంత్ర పోరాటం కోసం అందరూ కలిసారు ఏకముఖంగా. 1%, 6% ఉన్నటువంటి కమ్యూనిటీతో సహా మొత్తం ఒకటైతే తప్ప మనకు స్వాతంత్రం రాలేదు. దాని దృష్టిలో పెట్టుకుని అంబేద్కర్ చేసిన ప్రతిపాదన ఏంటంటే ఈవెన్ 1% ఉన్నటువంటి సెక్షన్స్ కూడా భారతదేశ రాజ్యాంగంలో హక్కులు ఉండాలి. నిజం కదా. అంటే అసలు ఈ రాష్ట్రానికి అన్యాయం చేసిన. A tragic accident occurred in Jagampet, Kakinada district, when the Swami Vivekananda school bus lost control at a sharp bend and overturned while transporting students between villages. The bus had 13 students on board, of which 9 sustained minor injuries. Fortunately, there were no fatalities. The injured students were quickly taken to Jagampet Hospital for treatment. Authorities are investigating the cause of the accident to ensure road safety measures for school transportation. Minister Nirmala took part in the Raitu Nestam program, engaging with farmers, agricultural officials and scientists to discuss key farming issues. He announced that farmers would now have the opportunity to directly voice their concerns from the field, emphasizing the need to support small and marginal farmers. The minister directed officials to prioritize them in agriculture mechanization initiatives. Agricultural scientists from the Rajendra Nagar research base provided valuable insights on water scarcity management,
techniques, helping farmers adapt sustainable practices in the current challenging climate. America's top diplomat met with Saudi Arabia's Crown Prince Mohammed bin Salman in Jeddah on Monday, ahead of holding talks with the Ukrainian delegation for talks on ending the 3-year war with Russia. During Tuesday's meeting with U.S. Secretary of State Marco Rubio, Kyiv will propose a ceasefire covering the Black Sea and long-range missile strikes, as well as the release of prisoners, two senior Ukrainian officials said. Ukrainian President Volodymyr Zelensky met Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman in Jeddah, discussing diplomatic efforts to end the war and strengthen economic ties. Zelensky acknowledged Saudi Arabia's role in mediating peace and securing prisoner releases. Talks between US and Ukrainian officials are set for March 11, aiming for progress on security guarantees and economic cooperation.
mandated the arrest and possible deportation of a Palestinian activist who helped lead protest at the Columbia University will be the first of many to come as his administration cracks down on campus demonstrations against Israel and the war in Gaza. To make it clear that the Trump administration intends to go through with this illegal kidnapping and deportation. They intend to go through with this. The reason Trump had to get personally involved and go to social media is because more than 1 million people in the last day have signed that statement demanding the release and freedom of Mahmoud Khalil. 1 million people. A Palestinian student organizer who was abducted from his home, who is illegally abducted from his home, and we're here to say, hands off Mahmoud Khalil. Hands off Mahmoud Khalil. Hands off Mahmoud Khalil. Eyes off our campus now. Eyes off our campus now. Hands off our students now. Hands off our students now. When our people are under attack, what do we do? And the movement for Palestine terrified the Trump administration, just as they terrified the Biden administration before it. How else can we explain the absurd attempts of this administration to equate protesting a genocide with terrorism?